So this Sunday we had the Transfiguration Gospel from Marc chapter 9 verses 2 to 9. The Transfiguration is, it's very interesting to have it during the winter, and that rings a bell especially for me that I'm preparing to go on skiing, and I will tell you why. So the Transfiguration is supposed to happen according to the tradition of the Eastern churches in the Mount Tabor, which presumably is not accurate because according to the chronology of the life of Jesus, the events of Jesus at that time, he was around Caesarea Philippi. Mount Tabor is down in the south and Caesarea Philippi is up in the north. So it's highly likely that it had happened in the Mount Hermon. It makes also more sense because Mount Tabor is not very high, just 1,000 feet high, and Mount Hermon is 9,000 feet high. So there are more chances for Jesus to be set apart with his disciples than if he's lower in the heights. What do we learn from this gospel? First of all, Elijah and Moses are there. Elijah and Moses, when you talk about Elijah and Moses in the Jewish culture, you immediately think of two things. Moses is the giver of the law, and Elijah is the head of the prophets, and he's the one announcing the Messiah. So when you say the law and the prophets for the Jewish society, that means the Bible, because this is the nickname that we use. When you want to say the Bible, you say the law and the prophets. So usually about this gospel, we make comments, we preach about the fact that the disciples were making a mistake by asking Jesus to put up some dwellings, some tents, because they are restricted in their earthly worries, whereas they are in front of something happening from heaven. But this time I don't want to preach about this. I want to preach about another mistake, is that they want to make a tent to put actually the prophets at the same level as Jesus. But he is not at the same level, and hence the voice that is coming from heaven. This is my son. And all the epiphany of it is coming with the fact that the two important prophets are there, and they represent the Old Testament, the law and the prophet. There are the dazzling garments, brilliant garments in white, presumably because of the snow that is around there, and there's the clouds, and there's the voice. So he is not at the same level. He's not a prophet. He is the Son of God. So what is the implication for us today? If Jesus is more important than the law and the prophet, and he is, does it mean that we've got to get rid of all of the whole of the Old Testament and only read the Gospel? Not at all. The Old Testament are the roots of our faith. It's because of the Old Testament and what happened to the people of Israel that we have the Messiah today and that we have Christ. The Old Testament is announcing Jesus, so it is very important. But the consequence is that the Old Testament can only be understood with the eyes of the life of Jesus, if we have a reflection about the life of Jesus. And I will take two examples. The first one is with the status of women within the Old Testament. So if you're just disregarding all the nasty things that there are in the Leviticus, if you just have a look at Genesis and you think about women, Eva, coming from the rib of Adam, first quick reading will be, then women are secondary to men, and that makes sense with the Leviticus. But if you look at it
through the eyes of Jesus. And if you look at the life of Jesus, then it makes no sense, because the relationship with Jesus and the women was completely different. And I remind you, the first miracle was due to a woman, Mary. The first person to make Jesus change his mind was a woman, the Syrophoenician woman, with the crumbs under the table. And the first witness to the resurrection was Mary Magdalene, a woman. So then if you read back, if you get back to the Old Testament and read it again, then saying that the woman is out of the rib of men doesn't mean that she is secondary anymore, but that she is from the same flesh, hence equal. And I take a second example. If you look at St. Paul in the epistles, St. Paul says that the slaves should be submitted to their masters. So there were some people, especially in the 19th century, who were considering that it was a justification for slavery. Not at all, because if you look at the life of Jesus, all his life through, he was spending his time freeing the captive, from freeing people from all their chains they had. So this is completely different. And this is really, it's highlighted by the fact that at the moment that the voice is coming on Jesus to say, this is my chosen one, this is my beloved, Elijah and Moses are fading, they are disappearing, because Jesus is the focus. So brothers and sisters, the Old Testament is still very important, and we have to read it, but we have to read it through Jesus, because the scriptures are submitted to Jesus, because Jesus is the Word. He is the Messiah. He is God himself. Amen. Donc ce dimanche, il y avait la lecture de l'évangile de la Transfiguration dans l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 2 à 9. Donc comme je disais, c'est très intéressant d'avoir la Transfiguration en plein hiver, et ça met du sens, ça porte du sens pour moi qui suis en train de préparer mes vacances au ski, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, la tradition des églises orientales disent que cet épisode s'est passé dans le mont Tabor. Alors, il y a des chances que ce ne soit pas ainsi, parce qu'au moment, dans la chronologie des événements de Jésus, il est vraisemblable qu'il fut du côté de Césarée-Philippi. Et Césarée-Philippi, c'est complètement au nord, et le mont Tabor, c'est complètement au sud. Donc, ça s'est plutôt passé au mont Hermon. Le mont Hermon qui, lui, est beaucoup plus élevé que le mont Tabor et qui a des neiges éternelles. Voilà pourquoi le ski. Qu'est-ce que nous avons ici ? Donc, nous avons deux prophètes très importants et qui sont significatifs pour la culture judaïque. Il y a Moïse qui va donner toutes les lois, et il y a Élie qui est en quelque sorte le chef des prophètes, le plus grand des prophètes, et un de ceux qui annonce le Messie. Mais quand vous dites la loi et le prophète, dans la culture juive, ça veut dire la Bible. C'est le surnom de la Bible. On ne dit pas la Bible, on dit la loi et les prophètes. La loi et les prophètes sont là pour une des épiphanies de Jésus. Qu'est-ce qui se passe ? Généralement, sur cet évangile, on prêche sur l'erreur que font les disciples de Jésus à vouloir dresser des tentes pour les prophètes et Jésus. On considère qu'ils font l'erreur d'être toujours contingentés dans leur vision très bassement matérielle et terrestre des choses, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en face d'une vision qui vient des cieux. Mais aujourd'hui, je ne vais pas prêcher là-dessus. Je vais prêcher au contraire sur une autre erreur qu'ils font. L'erreur qu'ils font, c'est de vouloir mettre sous la même tente, sous le même pied d'égalité, Jésus et les prophètes. Non, Jésus n'est pas sur le même niveau que des prophètes. Il y a les prophètes et Jésus, comme le dit la voix, c'est le Fils de Dieu, le bien-aimé. Alors, quelles conséquences là ? Est-ce que cela veut dire
qu'on peut jeter l'Ancien Testament et ne lire que le Nouveau Testament. Non. Parce que l'Ancien Testament, ce sont nos racines. Ce sont les racines de la foi. C'est grâce à l'Ancien Testament que nous avons Jésus-Christ. Et c'est l'Ancien Testament qui annonce Jésus-Christ, le Messie. Ce que cela veut dire, c'est que l'Ancien Testament, désormais, doit être lu à travers les yeux de la vie de Jésus, à travers l'exemple de la vie de Jésus. Et je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est le statut de la femme. Alors, sans même regarder toutes les choses terribles qu'on peut apprendre dans le Lévitique, si on regarde ne serait-ce que la Genèse, dans la Genèse, il est dit que Ève sort de la côte d'Adam. Donc on peut penser à première lecture que la femme est secondaire par rapport à l'homme, d'où tout ce que l'on lit dans le Lévitique. Mais si on regarde la vie de Jésus et son rapport avec les femmes, c'est pas du tout ça. Pour rappel, le premier des miracles, c'est une femme qui l'a demandé, Marie. La première personne à faire changer d'avis Jésus, c'est la femme syro-phénicienne, avec l'histoire des miettes sous la table. Et la première personne à être témoin de la résurrection, c'est une femme, encore une fois, c'est Marie-Madeleine. Donc on voit bien que cela n'a pas de sens. Donc si on relie la Genèse avec la lecture de la vie de Jésus, à ce moment-là, le fait que Ève sorte de la cause d'Adam, cela veut dire non pas qu'elle est secondaire, mais qu'elle est de la même chair, et qu'elle donc elle est de l'égal de l'homme. Je prends un deuxième exemple. Si on regarde Saint Paul, il dit que les esclaves doivent être soumis à leur maître. Bon. Et jusqu'au XIXe siècle, on en a fait une justification pour dire que donc l'esclavagisme était normal, était dans la Bible. Pas du tout. Si on regarde la vie de Jésus, au contraire, il a passé son temps à libérer les captifs, libérer toutes les personnes de leur chaîne. Donc, quand on regarde à nouveau l'évangile de Paul, ce n'est pas simplement une justification de l'esclavagisme, mais simplement un appel à être un exemple dans notre vie de tous les jours. Donc, frères et sœurs, très rapidement, l'Ancien Testament est très important. Il est là, il est présent dans cette image, il y a Élie et Moïse autour de Jésus, mais il disparaît avec la voix qui vient. Ces 2 prophètes disparaissent pour laisser place à Jésus. Jésus qui est en train de resplendir de blanc, peut-être dû à la neige autour, mais il est en train de resplendir. Donc, l'Ancien Testament est important, mais il ne peut être compris qu'à travers Christ. Parce que l'Ancien Testament, ce sont les Écritures, mais Jésus, c'est le Verbe lui-même, c'est le Messie, c'est Dieu lui-même. Amen.